హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇలా తిమ్మాపుల్లో మీ శ్రీనివాస యూట్యూబ్ ఛానల్. చాలాసార్లు మనకి అనుకోకుండా చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి. అదే కదా జీవితం అంటే. చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు నో చెప్పడం మనందరికీ తెలియాలి అని. నేనంటాను నో చెప్పడం తెలియాలి. అలాగే ప్రతిదానికి నో చెప్పుకుంటూ పోతే మనం ఏమీ సాధించలేము, ఏమీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేము. అలా ఒకసారి నేను ఎన్పిటిఎల్ ఆన్లైన్ స్పెషల్ సిరీస్ చూసినప్పుడు నాకు అర్థమైందనమాట. అంటే ఒక ప్రొఫెసర్ చెప్పారు, లైక్ మనం ఎస్ చెప్పడానికి రెడీగా ఉండాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు నో సమ్ థింగ్స్. అంటే మనం కొన్ని తెలుసుకుని ఉండాలి. అంటే అతనేం చెప్తానంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ నో ట్రై టు సే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్. అంటే ఎస్ చెప్తున్నామంటే మనం వీఆర్ ట్రయింగ్. ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే అలా చెప్పారో ఎక్కడో నా మైండ్లో స్టోర్ అయిందనమాట. అయితే ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం ఈరోజు చెప్పుకునే కంటెంట్ ఏంటంటే అలా మొదలైంది. ఎందుకు అలా మొదలైందంటే యాక్చువల్గా నేను యోగా నేర్చుకున్నాను ఎక్కడంటే ఐషా ఫౌండేషన్ ద్వారా. ఒకటి ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేశాను, అలాగే సూర్యక్రియ ప్రోగ్రామ్ చేశాను. 2 ప్రోగ్రామ్స్ చేశాను. సో లైక్ ఐ విల్ డూ మై ఓన్ వే ఇన్ మై రూమ్. అయితే మా హౌస్ ఓనర్కి తెలిసిందనమాట నాకు కూడా యోగా వచ్చు అని. అయితే తను నన్ను అడిగాను అనమాట, పిల్లలకి యోగా నేర్పించాలి, మీకు ఓకేనా అని. ఇప్పుడు లాక్డౌన్లో ఉన్నప్పుడు. అయితే నేను అప్పుడు అన్నాను, ఏమో అక్కడికి వచ్చినది నాకు టైమింగ్స్ తెలియదు, ఒకసారి ఆలోచించుకొని చెప్తాను అని చెప్పాను అనమాట. తర్వాత అలా ఆలోచించగా ఈ లెక్చర్ సిరీస్ విన్న తర్వాత ఓకే ఎందుకు ఎస్ చెప్పకూడదు అని అనిపించింది అనమాట. అదే ఎస్ చెప్పడం జరిగింది. అదే యోగా క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి నేను కూడా రెడీ అయిపోయాను అనమాట. అయితే ఫ్రీగా చెప్పకూడదనే ఒక ఇది మన దగ్గర ఉంది కదా. అంటే డబ్బులు ఎంత కొద్ది ఖర్చు పెడితేనే డైలీ వస్తారనే ఉద్దేశంతో మేము కొద్దిగా అమౌంట్ ఫిక్స్ చేసామన్నమాట. అలా మంత్లీ పర్ హెడ్ 500 రూపీస్ అని ఫిక్స్ చేసాము. ట్విస్ట్ ఏంటంటే నేనేమనుకున్నానంటే మా ఓనర్ వాళ్ళ పిల్లలే వస్తారేమో అని అనుకున్నాను. అంటే వాళ్ళ ఓనర్ పిల్లలు రాకుండా బయట వాళ్ళు వచ్చారనమాట. ఒక 4 మెంబర్స్ వచ్చారు. ఆ 4 మెంబర్స్ కోసం ఒక షెడ్ కూడా తీసుకున్నారు అనమాట. అంటే వాళ్ళే షెడ్ చూపించారు. ఆ షెడ్కి రెంట్ పే చేయాలన్నారు. సరే రెంటే కదా చూద్దాంలే అని అనుకున్నాను అనమాట. అయితే ఏమన్నారంటే ఎంతైతే నాకు అందులో అమౌంట్ వస్తుందో అందులో సగం ఆఫ్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలన్నారనమాట. తీరా చూస్తే 4 మెంబర్సే వచ్చారు. 4 మెంబర్స్ వస్తే సరే ఓకే ఏమైంది, సో మనకు కూడా రెగ్యులర్ టైమింగ్స్ అలవాటు అవుతాయి కదా అని నేను యోగా స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. అయితే యోగా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బాగానే అంతా జరిగిపోయింది. సో నాకు కూడా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది. తర్వాత ఎందుకో తెలీదు ఓవర్ బర్డెన్గా అనిపించింది అనమాట నాకు. అంటే యాజ్ ఎ రీసెర్చ్ స్కాలర్గా వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఇన్ ద ల్యాబ్ అనమాట. అంటే నైట్ ఒకసారి లేట్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ ఉదయం లేవడం చాలా ఇది అయిపోతుంది అనమాట. అయితే ఇంక నేను మళ్ళీ నో చెప్పడానికి రెడీ అయ్యా. బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యిందంటే ఏది చేయొచ్చు ఏది చేయకూడదు అనేది తెలిసింది యోగా వల్ల. అలాగే మంచి స్టూడెంట్స్ కూడా వచ్చారు. సో నేను కూడా ఐ కెన్ మేక్ దెమ్ లెర్న్ అనేది ఒక విషయం అర్థమైందనమాట. అయితే చెప్పాను కదా ఈ యోగా ప్రోగ్రాం వల్ల 4 మెంబర్స్ వచ్చారు కదా, అందులో 2 మెంబర్స్ అంటే మొత్తం ఎంతమంది 2000 రూపీస్ వస్తాయన్నమాట. అయితే 1000 రూపీస్ నాకు, 1000 రూపీస్ రెంట్కి అనమాట. అలా 1000 రూపీస్తో నేను గుర్తుగా ఒకటి కొన్నాను. అది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను. ఓకే, అది నేను ఏం కొన్నాను, ఎలా ఉపయోగించబోతున్నాను అనేది. అయితే సో మా యోగా క్లాస్లో మా స్టూడెంట్స్ మీకు పరిచయం చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఒకసారి అలా మన యోగా క్లాస్ చూడడానికి వెళ్దాం. అలాగే పిల్లలు చక్కగా తమిళ్లో మాట్లాడారు, అలాగే ఇంగ్లీష్లో కూడా మాట్లాడారు. వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకున్నారనమాట. ఒకసారి పిల్లలు తమిళ్లో మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందో మీరందరూ చూడండి, చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
அக்கா பொண்ணு அவள் நின்றுப்பேன். இப்போலாம் அதெல்லாம் இல்லை. யோகா பண்ணேன் அதெல்லாம் சாந்தமாக இருக்கேன்னா, களி வச்ச பெயிண்ட் ப்ரஷ் மாதிரி அமைதியாக இருக்கேன்னா. My name is Renat. I study the 6th B. I like yoga class. I come to yoga class. In new steps I learn. Morning 6 o'clock I wake up and I go to bath and coming to yoga class. இங்கே வந்துட்டு எந்திரிச்சிட்டு இங்கே முடிச்சதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போகும்போது எனக்கு ரிலாக்ஸாக இருக்கும். நான் வந்து அம்மா அப்பா கிட்ட நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னு நான் சொல்லுவேன். அம்மா கிட்ட நான் செஞ்சு காட்டுவேன். அம்மா வெரி குட்னு சொல்லுவாங்க. தேங்க்யூ. My name is Balahari Prasanna. My name is Prem Raghavan. Okay. My name is Balahari Prasanna. When I started yoga, I had feelings. Before and all, I will sleep at 12 o'clock, 1 o'clock only. Now I will sleep at 10 o'clock, 9 o'clock. Because sleep came at 9 o'clock itself. After doing yoga, my body is looking like little flexible. Okay. Prem Raghavan. I am studying 7th standard. I wake up early in the morning at 5:30 a.m. and brush my teeth and bath and come to yoga class. I am waking early, so my mom is proud of that. And I am also sleeping early. My mom says it's good for health to sleep early and wake up early. I have learned many asanas from this yoga class. I improved my knowledge with the assignments. எனக்கு யோகா ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன். காலையில் டெய்லி எழுந்திரிச்சு வரனால எனக்கு காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்திரிக்கிற பழக்கம் வந்துடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அசைன்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்கறது வந்து அதை எழுதிட்டு வந்து அதை இங்கே சொல்லணும். அதனால் நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன். Thank you, Prem, Hari, Rocky, Reena, all of you. We become like a friends, and I enjoyed thoroughly during our yoga classes. And my special thanks to Chandrasekhar sir and Rajesh sir for having me, and you make me yoga teacher. And this is like a nice experience. I didn't expect to happen this. Because of all of your support, we made a good end. Thank you.